अद्य भावकथनं वर्तते, किंतु ये जो आज बोलने वाले थे उनमें से कुछ अनुपस्थित हैं। कुछ ने संदेश भेजा है कि जैसे कमला भगिनी है, उनका स्वास्थ्य सही नहीं है, और भी किसी कारणवश आज नहीं कर पाएंगे करके। तो आज कौन कौन करना चाहेंगे? मैं करूंगी महोदय, अहम सिद्धा अस्मि। हाँ, अस्तु अस्तु। आरम्भं करोमि वा? आम् आम्। अस्तु, धन्यवादः। ओम श्री कृष्ण परब्रह्मणे नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। अष्टादशोऽध्यायस्य षष्टितम श्लोके भगवान् वदति, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। एषः गीता सन्देशस्य अन्तिमः श्लोकः। प्रथमः भागः मंत्रशास्त्रे कीलकम् इति प्रतिनिधीयते। गीता सन्देशस्य सारम् अस्मिन् श्लोके समाहितम् अस्ति। सर्वधर्मान् परित्यज्य, सर्वं कर्तव्यं त्यक्त्वा भगवति समर्पणं परममुक्तिप्राप्त्यर्थं साक्षात् मार्गः शास्त्रविहितं कर्म संपादनं साधु न संशयः। यतः तत्पुण्यम् उत्पादयति यत् मनुष्यम् उच्चलोकेषु नयति। भगवन्तं तु समर्पणं मोक्षं मुक्तिं च ददाति। सर्वधर्माणां च फलं भगवता समर्पणे अभिप्रेतम्। अतः भगवान् स्वशिष्याय अन्यान् सर्वान् कर्तव्यान् परित्यज्य पूर्णतया आत्मसमर्पणेन उच्चतमं लक्ष्यं प्राप्तुम् उपदिशति। मामेकं सर्वधर्मफलं मोक्षस्य अनन्तानन्दस्य भागं भवति। यथा दशदशाः शतस्य भागं भवन्ति। वृक्षमूलानि जलसिंचनेन अन्तिमविटपर्यन्तं सर्वाणि शाखाः पोषणं प्राप्नुवन्ति। अतः भगवान् अत्र सम्पूर्णम् आत्मसमर्पणं सरलतमं तथा च अन्तिममुक्तिम् उच्चतमं विधिम् इति आज्ञापयति। ईश्वरः सर्वोच्चः भद्रः अस्ति। तस्य आत्मस्य ज्ञानेन अन्यत् सर्वं ज्ञायते। तस्य प्राप्त्या च सर्वम् आध्यात्मिकी जीवनस्य फलं प्राप्यते। ईश्वर साक्षात्कारस्य फलम् अनन्तमस्ति। तत्र सर्वाणि परिमितानि कार्याणि कर्माणि च तस्मिन् अभिप्रेतानि सन्ति। सर्वदा भगवान् श्रीकृष्णः अर्जुनं युगपत् द्वौ कार्यौ कर्तुं बोधयति स्म। मनः भक्त्यां नियोजयितुं, योद्धारूपेण स्वस्य भौतिककर्तव्यस्य निर्वहणे च स्वशरीरं नियोजयितुं। भगवान् एवम् इच्छति स्म यत् अर्जुनः स्वस्य क्षत्रियधर्मं न त्यजेत्, अपितु तस्य पार्श्वे भक्तिं दर्शयेत् इति। एतत् कर्मयोगस्य सिद्धान्तः। अधुना श्रीकृष्णः एतां शिक्षां विपर्ययति यत् भौतिकधर्मस्य पूर्तये आवश्यकता अस्ति। अर्जुनः सर्वान् भौतिककर्तव्यान् त्यक्त्वा ईश्वरे समर्पयितुं शक्नोति इति कर्मसन्न्यासस्य सिद्धान्तः। अत्र प्रश्नः स्यात् यत् यदि वयं सर्वान् भौतिकधर्मान् त्यजामः तर्हि पापं न प्राप्नुमः वा? श्रीकृष्णः अर्जुनाय वदति यत् भयं मा कुरुत, सः तं सर्वपापात् मुक्तं करिष्यति, द्रव्यं च मोचयिष्यति इति।
श्रीकृष्णस्य एतस्य निर्देशस्य अवगमनाय अस्माभिः धर्मपदस्य अवगमनम् आवश्यकम्। धैर्यस्य मूलशब्दात् आगतं धरणं शब्दस्य अर्थः भवति ये विचाराः कर्मणि च अस्माकं सम्यक् उत्तरदायित्वस्य उत्तरदायी भवन्ति। वस्तुतः धर्मस्य द्वौ प्रकारौ स्तः, भौतिकधर्मः आध्यात्मिकधर्मश्च। धर्मौ एतौ प्रकारौ आत्मा इत्यस्य द्वयोः भिन्नयोः अवगमनयोः आधारितौ स्तः। यदा वयं स्वयं शरीररूपेण परिचयं कुर्मः तदा अस्माकं धर्मः अस्माकं शरीरस्य नाम, दायित्वं, कर्तव्यं, मानकं च निर्धारयति। अतः मातापितॄणां शारीरिकसेवा, समाजराष्ट्राधिपतिदायित्वं निर्वहणं कर्तव्यम्। एषः अन्यः धर्मः भौतिकधर्मः वा उच्यते। अस्मिन् ब्राह्मण, क्षत्रियः इत्यादयः अन्तर्भवन्ति। परन्तु यदा वयं स्वस्य परिचयं कुर्मः तदा अस्माकं वर्णः, सामाजिकवर्गः, आश्रमः, जीवने स्थितिः इति भौतिकपदं नास्ति। ईश्वरः एव आत्मनः पिता, माता, मित्रं, विश्रामस्थानं च। अतः अस्माकम् एकमात्रं धर्मः प्रेम्णः ईश्वराय समर्पिता सेवा च भवेयुः। एषः आध्यात्मधर्मः भवति। ये ईश्वरे न समर्पयन्ति तेषां पञ्च ऋणानि सन्ति। आकाशऋणं, देवऋणं, ऋषिऋणं, पितृऋणं, मनुष्यादयः ऋणम्। वर्णव्यवस्थायाम् एतेषां पञ्चप्रकारस्य ऋणानां निवारणाय विविधाः प्रक्रियाः समाविष्टाः सन्ति। तथापि यदा वयम् ईश्वरं समर्पयामः तदा वयम् एतेभ्यः सर्वेभ्यः ऋणेभ्यः मुक्ताः भवेम। स्वकर्तव्यनिर्वहणेन वयं स्वेच्छया स्वकर्तव्यं निर्वहामः। यथा वृक्षस्य मूलं सिञ्चितं जलेन सर्वापि शाखाः, विटपाः, पुष्पाणि, पत्राणि, फलानि च स्वयमेव जलं प्राप्नुवन्ति, तथैव ईश्वरस्य प्रति स्वकर्तव्यं निर्वाह्य नन्तरम् एव सर्वेषां प्रति निर्वहामः। यदि वयं सम्यक् आध्यात्मिकधर्मे स्थिराः भवेम तर्हि भौतिकधर्ममार्गे पापं नास्ति। वस्तुतः आध्यात्मिकधर्मे पूर्णतया सर्वात्मना च प्रवृत्तिः एव परमं लक्ष्यम्। एतत् लक्ष्यं साधयितुं किं कर्तव्यं? यथा कन्नडधरोहरस्य दासः महान् ಪುರಂದರದಾಸೇನ ಉಕ್ತಂ, ಮನವ ಶೋಧಿಸಬೇಕು ನಿತ್ಯ, ದಿನ ದಿನವೂ ಮಾಡುವ ಪಾಪ ಪುಣ್ಯದ ವೆಚ್ಚ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಮನುಷ್ಯೇಣ ಸ್ವಸ್ಯ ಸರ್ವದಾ ಪ್ರತಿದಿನಂ ಕೃತಾಂ ಪಾಪಪುಣ್ಯಾನಾಂ ಗುಣಾನಾಂ ವ್ಯಯಂ ಅನ್ವೇಷ್ಟವ್ಯಂ. ಏತಂ ಬೋಧಂ ಪ್ರಾಪ್ತುಂ ಏವಂ ಉಕ್ತಂ, ಗುರುವಿನ ಗುಲಾಮನಾಗುವ ತನಕ ದೊರೆಯದಣ್ಣ ಮುಕುತಿ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಮುಕ್ತಿಃ ನ ಲಭ್ಯತೆ ಯಾವತ್ ಗುರುದಾಸಃ ನ ಭವತಿ. ಅತಃ ಸಮರ್ಪಣಾತ್ ಪರಃ ಅನ್ಯಃ ವಿಕಲ್ಪಃ ನಾಸ್ತಿ, ತಸ್ಯ ಸಮಃ ಕೋಪಿ ನಾಸ್ತಿ, ತಸ್ಮಾತ್ ಮಹತ್ತರಃ ಕಶ್ಚಿತ್ ನಾಸ್ತಿ ಇತಿ ಕೇವಲಂ ತಸ್ಯ ಅತುಲ ಮಹಿಮಾಂ ಪ್ರಕಟಯಿತುಂ ಸಮ್ಯಕ್ ಮಾಧ್ಯಮಸ್ಯ ಅವಶ್ಯಕತಾ ವರ್ತತೆ. ಯಹ ಆತ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಸಮರ್ಪಯತಿ ಸಹ ಈಶ್ವರಸ್ಯ ಮಹಿಮಾಂ ಪ್ರಕಾಶಯಿತುಂ ತಾದೃಶಂ ಮಾಧ್ಯಮಂ ಪ್ರದಾತಿ. ಏವಂ ಯತ್ರ ಯತ್ರ ಪರಮೇಶ್ವರಃ ತಸ್ಯ ಭಕ್ತಶ್ಚ ವರ್ತತೆ ತತ್ರ ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರಕಾಶಃ ಅನೃತಸ್ಯ ಅಂಧಕಾರಂ ಸದಾ ಉತ್ತರತಿ, ಅನ್ಯಃ ಪರಿಣಾಮಃ ಭವಿತುಂ ನಾರ್ಹತಿ. ಸಮಾಪ್ತಂ ಮಹೋದಯ, ಧನ್ಯವಾದः. बहु उत्तमं शीला भगिनी, बहु उत्तमं. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಶೀಲಾ ಭಗಿನಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಧನ್ಯವಾದ ಭಗಿನಿ. ಧನ್ಯವಾದ ಮಹೋದಯ. ಮಂಜುಳಾ ಭಗಿನಿ. आं महोदय.
आं महोदय नमस्कार। महोदय एक वाय्स् न श्रूयते महोदय भवतः। भगिनी अभी Manjula, I can hear you not महोदय. I think there is there is a call coming from the school, my son's school. Can I say after महोदय हम एक 5-10 मिनट के बाद बताएंगे, थोड़ा स्कूल से फोन आ रहा है। जी जी। हाँ जी महोदय। इतोपि अन्ये केपि सिद्धा ध्वनिः श्रूयते? इदानीं श्रूयते महोदय, मध्ये खण्डितः अभवत्। आमाम्। कोई आज अपनी बात, अपने विचार रखना चाह रहे हैं, जिनका निर्धारित था उनका आज हो नहीं पाया किसी कारणवश, तो आचार्य जी नमस्ते। आचार्य जी मैं बस 2 मिनट के लिए ही कुछ कहना चाहती हूँ। जी जी। आचार्य जी आपने एक हमें कहानी सुनाई थी, मुझे याद नहीं आ रहा है एग्जैक्टली किस संदर्भ में थी वो श्लोकों के व्याख्या में, कि जब कोई रेलगाड़ी में डकैत चढ़े तो वहां पे जो है वो सब लोगों को छोड़ देते हैं, पर जो सबसे अमीर आदमी होता है उसकी को जाके पकड़ लेते हैं और उससे लूटपाट की जाती है। तो आ, हम लोग कई बार सुनते भी हैं, साधु सत्संग भी साधुओं का जब सत्संग करते हैं तो वहां पर भी ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि जो लोग अध्यात्म के पथ पे चलते हैं तो उनपे इतना विपत्तियां क्यों आती है, उनको इतनी परेशानियों का क्यों सामना करना पड़ता है। तो वो उसका जवाब सभी देते हैं, मगर जो आपने कहानी सुनाई वो वहां पे भी फिट होती है कि जब आदमी आध्यात्मिक साधना के पथ पे आगे बढ़ता है तो ये ऐसे ही है कि वो भी कुछ धीरे धीरे कमाई करने लगा है, और बहुत बड़ी चीज कमा रहा है, भगवत नाम कमा रहा है, भगवान के प्रति ध्यान कमा रहा है, तो वो अमीर होने लगता है। तो जैसे ही अमीर होने लगता है तो अमीर आदमी पे तो विपत्तियां टूटती है ना, वो गरीबों पे थोड़ी ना टूटेंगी जाके। वो तो अमीर आदमी जो होता है उसी को तो पकड़ के मारा जाता है। तो जो आपने कहानी सुनाई थी वो इसीलिए हम लोगों पे जो आध्यात्म की साधना पथ पे बढ़ते हैं उनको तरह तरह की विपत्तियां सताने लगती है। और इसके अलावा बाहरी विपत्तियां ही नहीं, जब भी हम देखते हैं कि हम आध्यात्मिक साधना में, जैसे हम अब गीता पढ़ रहे हैं या कुछ भी अपना गुरु से दीक्षा लिए हुए हैं, जो भी जिस भी तरह की साधना कर रहा है, तो यहाँ तक कि स्टूडेंट्स जो कि पढ़ाई करते हैं तो वो भी एक साधना है, तपस्या है कि लगातार अनवरत पढ़ाई करनी चाहिए, दिन रात पढ़ाई करनी चाहिए। तो बच्चों को डिस्ट्रैक्शन होते हैं कि मोबाइल से हो रहा है, फोन से हो रहा है। तो ये वही चीज है कि डकैत आते हैं और वो आपका धन चुराने का कोशिश करते हैं। धन यानी यहाँ पे हो गया हमारा फोकस, हमारी एकाग्रता, हमें उस पथ से हटाने की कोशिश करते हैं। और जो हमारे पास धन इकट्ठा हुआ है वो उसको लूट के ले जाना चाहते हैं। तो हमको डरना नहीं चाहिए। तो हमारे अंदर के जो आंतरिक शत्रु हैं इस तरह से आते हैं और हमारे अटेंशन को खाने की कोशिश करते हैं, हमारी अनवरत प्रयत्नों को खाने की कोशिश करते हैं, हमारी जो भावनाएं हैं उनको बिल्कुल, हमारी श्रद्धा विश्वास को खंडित करने की कोशिश की जाती है अंदर से ही, आंतरिक शत्रुओं द्वारा, बाह्य ही नहीं, आंतरिक शत्रुओं द्वारा। तो हमें उस पर डटे रहना चाहिए, बहुत संयम से, वीरता से, अंदर से, जैसे कहते हैं ना महावीर स्वामी, तो महावीर जी को महावीर इसीलिए कहा गया होगा शायद कि अंदर से उन्होंने वीरता का परिचय दिया, अपने आंतरिक शत्रुओं पे विजय प्राप्त की। तो इसलिए हमें डरना नहीं चाहिए। और जैसे वो अमीर आदमी को लूट के ले जाते हैं तो हम भी ठीक है, हम धीरे धीरे क्योंकि कुछ कमाई कर रहे हैं तो इसलिए हम पे अटैक होने शुरू हो गए हैं, और हम सबको हिम्मत रख के आगे बढ़ना चाहिए। बस इतना ही कहना। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू। कनुप्रिया भगिनी उत्तमम् उत्तमम्।
और भी नमो नमः गुरुवर्य। जी रूपल भगिनी। आम् श्रूयते वा? हाँ इदानीं श्रूयते। वदामि वा? आम् आम्। नमो नमः। नमः सर्वेभ्यः। एतद् बहु आनन्दस्य विषयः। वयं गीतायाः 18 अध्यायस्य सम्पूर्णं महोदय बहु उत्तमतया अस्माकं श्रावितवान्, बोधितवान्। तद् बहु आनन्दस्य विषयः अस्ति। तर्हि भावकथनं कृते अद्य अहं मम स्वैरविचारान् एव प्रस्तुतिं करोमि। प्रथमं तु प्रतिफलं वा जीवने यदापि समस्या भवति वा कष्टं भवति तदा मया अनुभूता यत् ईश्वरः अस्माकं समीपे एव अस्ति। सः प्रतिवारं वदति क्लैबं मा स्मगमः पार्थ नैतत्त्वं युपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। अहं जानामि अहं कोऽपि परन्तप नास्ति, तर्हि अपि सः पुनः पुनः अस्मान् प्रेरयति। यदा कदापि सङ्कटानि आगच्छन्ति, यदा कदापि एवं समयम् आगच्छति यदा आकाशे बीज भवति, तदा एव अस्माकं कृते सूच्यां सूत्रौ स्थापितव्यम् एवमपि समयम् आगच्छति। वा अस्माकम् आत्मसम्मानस्य कृते चिन्तनं भवतु वा जीवनमूल्यानां कृते चिन्तनं भवतु, सः प्रतिफलम् अस्मान् बोधयति, सः प्रतिफलम् अस्माकं मार्गदर्शनं करोति। किञ्चिदपि वयं प्रयत्नं कुर्मः गीता अध्ययनस्य, तर्हि ईश्वरः तु सदैव तत्परः एव इति मम अनुभवः अस्ति। यदा कदापि मया दृष्टं कोऽपि द्वाराणि न उद्घाटयति तदा किमपि न उक्त्वा अपि ईश्वरः स्वयमेव कोऽपि मानवस्वरूपे वा कोऽपि स्वरूपे आगच्छति। सः सर्वं समीकरोति, न उक्त्वा एव सर्वाणि अस्मान् कार्याणि इति कार्याणि इत्युक्ते न, परन्तु अस्माकं जीवनस्य एव सूत्रं सः स्वीकरोति। सः एव मार्गदर्शनं करोति, सः एव सर्वं पुनः सः एव बोधयति यत् मया विना तु न शक्यमेव। वयम् अहङ्कारः कुर्मः तदापि सः एवं परिस्थितिं निर्मापयति यदा अस्माकम् अहङ्कारस्य अपि नाशः भवति। कारणं सः किम् इच्छति? सः तु अस्माकं शुद्धरूपमेव इच्छति। आत्मशुद्धिः कदा भविष्यति? यदा सर्वाणि दुर्गुणानि, तर्हि एकैकः एव दुर्गुणं त्यक्तुं बहु क्लिष्टः भवति। तर्हि अस्माकं जीवने तु कति दुर्गुणाः सन्ति। तर्हि ओवर्नैट् इत्युक्ते एकदिनमध्ये तु परिवर्तितुं न शक्यते एव, परन्तु शनैः शनैः यदि प्रयत्नं कुर्मः तर्हि ईश्वरः अपि अस्माकं सः अपि एतदेव चिन्तयति। कारणं विलम्बेन उत्थामः, आलसं कुर्मः, स्वाध्यायं न कुर्मः, तर्हि अभ्यासं न कुर्मः, बहु बहु दुर्गुणाः सन्ति। तर्हि सः किम् इच्छति? सः अस्मान् सर्वं प्रक्षालनं, सर्वं जीवनस्य एव दुर्गुणान् प्रक्षालयितुम् इच्छति। तस्य हेतुः एव अस्ति मानवकल्याणस्य उद्धारः। अतः सः सदैव तत्परः अस्ति। किञ्चिदपि लघु अपि अस्माकम् इच्छा अस्ति आत्मशुद्धि वा आत्मज्ञानं प्रतिं गमनस्य, तर्हि सः अस्मान् साधनानि वा वदतु वा मार्गाणि वदतु, सर्वम् उपलब्धं भवति। इदानीमपि यदि वयं पश्यामः, संस्कृतस्य कृते अस्मान् प्रीतिः अस्ति,
पूर्वं किम् अस्ति, साक्षात् वर्गस्य स्वीकरणं, तत्र गन्तव्यं भवति, तर्हि इदानीं सर्वम् आन्लैन् भवति। अन्यथा तु एकवारमपि यदि वयं चिन्तयामः महोदयस्य साष्टाङ्ग नमस्कारं कृत्वा वा प्रत्यक्षम् आशीषं गृहीत्वा गच्छामः, तर्हि अपि वयं द्रष्टुं शक्नुमः तत् न शक्यमस्ति। किञ्चिदपि कारणानि भवतु, परन्तु न भवति। तर्हि प्रतिदिनं तस्य आशीर्वचनं कदापि न चिन्तितम्, एवं कोऽपि अवसरः एव प्राप्यते, कदापि न परिकल्पितम् एतत् सर्वं। तर्हि कथम् एतत् सर्वम् अभवत्? तर्हि अस्माकं यद् गुरुः अस्ति श्री हरिभाई कोठारी, सः अपि ऋषिपुरुषः, सः बहुवारम् एवमेव उक्तवान्, कदापि न एवं वक्तव्यं यत् मम कर्मस्य पुण्यानि अस्ति, सदैव एवं चिन्तनीयम्। ईश्वरकृपया एव, भगवत्कृपया एव एतत् सर्वम् अध्यात्मम्, एतत् सर्वं सरस्वत्या वाण्या मया प्राप्ता। सः अपि प्रतिवारम् एवमेव उक्तं यत् इति सर्वम् अहं न वदामि, ईश्वरः एव वदति। सः प्रतिवारम् अवदत्, अस्मान् सर्वेषां गुरु श्रीकृष्णः एव अस्ति, सः एव अस्माकं मार्गदर्शनं करोति, सः एव अस्माकं शनैः अध्यात्मपन्थे अग्रे 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 नयति। तर्हि यदा पाठशालायाम् आसं तथैव प्रारम्भम् अकुर्वन् गीतायाः, तर्हि एकः महोदयः अस्ति अस्माकं संस्कृतभारत्यां, सः अपि एवमेव अवदत्, कारणं पूर्वं भवती एतत् सर्वं मातृभाषायां श्रुतवती, अतः इदानीं संस्कृते एतत् सरलं, परन्तु ये नूतनाः, ये संस्कृते अपि नूतनाः, गीतायाम् अपि नूतनाः, तेषां कृते किञ्चित् कठिनं भवति एव। कारणम् एतद् अध्यात्मम्, एतद् यद् सर्वमस्ति, गूढतत्त्वमस्ति, तत् पुनः पुनः श्रवणीयं। मम कृते अपि 13, 14, 15, 16 एव अध्यायान् बहु कठिनानि सन्ति, कारणं तद् यद् गीतायाः गूढमस्ति तदेव बहु तत्त्वज्ञानस्य विषयः अस्ति, परन्तु ईश्वरेण किं चिन्तितं, शनैः शनैः प्रयत्नं करोतु इत्यस्य कृते अवसरं दत्तम्। अन्यथा तु सः पुनः प्रतिवारमेव चिन्तितवान् यदि वयं संस्कृते गीतां पठितुं शक्नुमः, तर्हि प्रतिवारे अश्रुधारा नेत्रयोः प्रवाहितवान्, कारणं संस्कृतस्य स अपि न आगच्छति। यत् पाठशालायां पाठितं तत्तु बहु बेसिक् अस्ति, तद् स्वीकृत्य अग्रे संस्कृते तु कथं करणीयम्? तर्हि यत्र अस्माकं मुलुननगरे सर्वं संस्कृतस्य वर्गाणि तु प्रचलन्ति एव, तर्हि तत्र गीता वर्गाणि प्रारब्धानि कोङ्कन् प्रान्तस्य, तत्रापि महोदयेन बहु सर्वान् प्रेरितवान्, तत्र प्रवेशं सर्वं वयं प्रवेशं प्राप्तवन्तौ, बहुधा तु महिलाः एव, परन्तु सर्वे जनाः, बहु ज्येष्ठाः अपि, ते अपि बहु सुन्दरतया पठितवन्तः, संस्कृतभारत्यां कृते कार्यमपि कुर्वन्ति स्म। तर्हि अग्रे अग्रे सर्वम् आन्लैन् अभवत्, अन्यथा मम कृते तु न शक्यमेव, परन्तु आन्लैन् माध्यमेन पठितुं शक्नुमः। परिवारस्य सहयोगमस्ति, तदपि ईश्वरस्य कृपा एव अस्ति। प्रतिफलं यत् चिन्तयामः सर्वम् ईश्वरस्य कृपा एव अस्ति। कदापि स्वप्ने अपि न चिन्तितं, यतोहि गीता उपरि किमपि वाक्यद्वयमपि वक्तुं शक्नोमि वा, कारणं पठनं, गीता पाठनं तु कर्तुं शक्नुमः, गीता श्लोकस्य उच्चारणं कर्तुं शक्नुमः, परन्तु अग्रे किं, तस्य किमपि अर्थः तु 2-3 श्लोकानां ज्ञायते, यदा यदा धर्मस्य एवं यत् पुनः पुनः शृणुमः, तस्य तु अर्थः ज्ञायते, परन्तु अन्य किं? तर्हि तस्य प्रयत्नं कुर्मः, पुनः पुनः तस्य प्रयत्नं कुर्मः। अस्माकं तु इदानीम् अध्याय 3 एव अभवत्, 4th अध्यायात् पुनः प्रारम्भं करणीयं भविष्यति। संस्कृतभारत्याः यत् अन्तिमः पडाव् अस्ति तत्र पाठनं, कारणं लेखनमपि ईश्वरः इच्छति, लेखनमपि आवश्यकं। मम तु लेखने रुचि बाल्यकालतः एव अस्ति, वार्ता नाटकानि इत्यादि। तर्हि ईश्वरः इच्छति किमपि
लेखनमपि तत्र भवतु, तर्हि ईश्वरस्य कृपया एव किञ्चित् प्रयत्नं कुर्मः। अत्र मम महाविद्यालये अपि संस्कृतस्य एका ध्रुवा इत्युक्ते प्रतियोगिता भवति। तत्र महाविद्यालयेषु छात्राः, विद्यालयेषु छात्राः, अन्ये संस्कृतप्रेमिणः कृते अपि एकः विशेष तत्र प्रयुज्यते। तत्रापि अहं प्रेषयिष्यामि, केऽपि इच्छन्ति, आन्लैन् अपि अस्ति। तर्हि अत्र संस्कृतप्रवाहः बहु सम्यक् अस्ति, बहु उत्तमः अस्ति। वदामः चेत् ईश्वरस्य अपि अत्र 4 उत्थित्वा मन्दिरं गन्तुम् एवं 50 वर्षात् गन्तमासीत्। एवमपि जनाः लभ्यते अस्माकं मुलुननगरे। एक बहु लघु ग्रामः अस्ति मुम्बैतः, परन्तु अत्र गुजराती, अस्माकं कच्छी, मारवाड़ी एवं जनाः 4 सार्धत्रिवादने अपि मन्दिरं गत्वा आरतीं कुर्वन्ति बालाजेश्वर महादेवस्य। अनन्तरं यत्किमपि भवतु, देवीम् उपासनां भवतु, नवरात्रि उत्सवः भवतु वा गणेशोत्सवः भवतु, अहोरात्रपर्यन्तमपि अत्र भजनमस्ति वा, मातारानी चौकी अस्ति वा, शिवाभिषेकं, रुद्राभिषेकम् अस्ति वा, सर्वमपि अत्र अस्ति। तर्हि एतत् सर्वं कथं ज्ञात्, कथं अत्र अस्माकं, तर्हि ईश्वरः इच्छति सर्वं यत् किं वदामः उपयोगी नास्ति तत् सर्वं त्यजतु। चलचित्रं भवतु वा, तत् सीरियल् भवतु वा, तत् किमपि अत्र इदानीं तत्र रसः एव नास्ति। कारणं यदि वयं शनैः शनैः अपि अध्यात्ममार्गे अग्रे गच्छामः तर्हि एकदिनम् आत्मशुद्धिः तु बहु दूरम् अस्ति, परन्तु शनैः शनैः अपि गच्छामः तर्हि जन्मान्तरानन्तरम् ईश्वरप्राप्तिः कदाचित् भविष्यति। तदपि कदाचित्, कारणं बहु दुर्गुणानि सन्ति, बहु जीवने किं भवतु विचाराः ये सन्ति तस्य उपरि अस्माकं नियन्त्रणं नास्ति। तर्हि ते विचारस्तोत्राः सन्ति, तस्य कृते एकः उपायः अस्ति, यत् नामस्मरणं वा भगवत्स्मरणं वा जपम् अस्ति। एवं तत्र किञ्चित् प्रयत्नम् अस्ति अस्माकं, किञ्चित् स्तोत्राणि वा किञ्चित् लघु श्लोकानि पठनं वा उच्चारणं पुनः पुनः, तेन विचारशुद्धिः अपि भवति, मनः अपि एकाग्रः भवति ईश्वरे। एवं विचिन्त्य विचिन्त्य अग्रे गच्छामः। इदानीं गीता समाप्य अनन्तरं रामायणम् अस्ति, तर्हि तस्य अपि एकवारम् अहं स्मरामि, महोदयेन बहु उत्तमं रामस्य विवरणं कृतम्, एवं तु न कदापि श्रुतम्, एवं बहु बहु सम्यक्, बहु विषयान् एवं सम्यक् कृतं, बहु सुन्दरी उत्तमरीत्या कृतं। विषयाः अपि मतलब यद् गूढार्थः अस्ति तदपि अस्माकं गुरु प्रतिवारम् अवदन्, गीता भवतु वा अन्यशास्त्राणि भवतु, श्रवणं करोतु। नैके जनान् सन्ति ये भिन्न भिन्न शास्त्राणि स्वीकृत्य, भिन्न भिन्न आचार्यान् मतान् स्वीकृत्य वदन्ति। तर्हि कृपया यदा कदापि अवसरं प्राप्यते तर्हि शृणोतु, एवं जनान् शृणोतु। तर्हि मया चिन्तितं गीता एवं डिटेल् मध्ये सः सर्वम् उक्तवान्, सर्वं गूढार्थमपि उक्तवान्, तर्हि अन्य किं भविष्यति अत्र। परन्तु यदा अहं श्रुतवती, प्रारम्भं कृतवती, संस्कृतभारत्याः अपि प्रारम्भम् अभवत्, अत्रापि अस्माकं वर्गे प्रारम्भम् अभवत्, तदा अहम् अनुभूतवती बहु किमपि अस्ति, यत् एकैकं श्लोकं स्वीकृत्य एतावत् पर्यन्तं तस्य अस्ति किं गूढार्थः अस्ति, तस्य एसेन्स् अस्ति, यद् एतद् ईश्वरप्रसादः एव अस्ति, ये सर्वे अस्मान् पाठयन्ति। अस्माकं तु बहु अनुग्रहः ईश्वरस्य। कदाचित् ईश्वरं कमपि न पश्यति, मामेव पश्यति एवम् अहं चिन्तयामि। बहु अनुग्रहः अस्ति ईश्वरस्य, अन्यथा तु एवं सर्वम् अवसरं न प्राप्यते एव, कोऽपि शक्यता एव नास्ति। एवम् अहं चिन्तयामि, यद् वयं पापान् आचरामः, बहु अहङ्कारः अस्ति, बहु दुर्गुणाः सन्ति, तर्हि अपि ईश्वरः चिन्तयति, किञ्चित् अवसरं दद्मः, किञ्चित् बोलते हैं ना, सुधर जाएंगे, ऐसा ईश्वरः चिन्तयति, किञ्चित् परिवर्तनं भविष्यति इति ईश्वरस्य बहु आशा अस्ति, अहं चिन्तयामि।
वयं तु त्यजामः, एतावत् यदि छात्राः लभ्यते तर्हि वयं तु त्यजामः, न एषः कोऽपि उपायः। परन्तु ईश्वरः तु कदापि न त्यजति। एका वार्ता अपि बहु लघु अस्ति। एकः महोदयः स्वस्य गुरुसमीपं गच्छति, वदति, गुरुदेव मम तु किमपि न भविष्यति उद्धारः। सः वदति, किम् अभवत्? सः वदति, मम 4 पुत्राः, एकः तु मम किमपि न शृणोति। सः 3 पुत्राः तु शृण्वन्ति, परन्तु एकः तु मम बहु भारः करोति मम हृदये, किमपि मम न शृणोति। तर्हि गुरु बहु शान्ततया उक्तवान्, भवान् मन्दिरं गच्छति वा? सः वदति, आं गच्छामि। तर्हि ईश्वरस्य प्रतिमां दृष्टं वा? सः वदति, आम्। तर्हि कथमस्ति? सः वदति, सदैव सस्मितमेव। ईश्वरः तु स्मितसबरः एव अस्ति, सदैव अस्मान् प्रसन्नः एव तस्य वदनं दृश्यते। तर्हि ईश्वरस्य एकमपि बालः तस्य न शृणोति, तर्हि अपि सः आदिनम् अहोरात्रं प्रसन्नः एव भवति। तर्हि भवतः तु 75% रिजल्ट् अस्ति। 3 पुत्राः तु शृणोति न, एकः एव न शृणोति। ईश्वरस्य तु किमपि रिजल्ट् नास्ति, तर्हि अपि सः तु प्रसन्नः एव। कोऽपि ईश्वरस्य न शृणोति, ईश्वरं शृणोति। शास्त्रं वयं पठामः, परन्तु शास्त्रे ईश्वरेण किम् उक्तं, गीतायाम् ईश्वरेण किम् उक्तं, तत्तु जीवने आनीतव्यं। तर्हि बहु तस्य अवधानं भवतु वा तस्य सावधानतया जीवने वर्तनं कर्तुम् अर्हता अस्ति। तर्हि तस्य कृते अपि ईश्वरस्य एव कृपा आवश्यकी। यदि प्रतिफलम् अस्माकं मनसि स्थापितव्यं, केनापि दुःख न भवतु, केनापि मनसि मारणं न भवतु वा, एतावत् कर्मं कुर्वन्तु, धर्म करोतु वा कर्म करोतु वा यज्ञ करोतु, तत्तु बहु दूरे अस्ति। यत् सामान्य जीवने अपि अस्माकं कुत्र मौनं स्थापितव्यं, कुत्र किञ्चित् तूष्णीं भूम वा किञ्चित् न्यूनं वक्तव्यं वा केनापि दुःखं न भवतु, तत्सर्वं बहु अवधानेन एव जीवने आगच्छति। तत्कृते अपि कियत् अवधानं भवितुम् अर्हति, तत्कृते अपि कियत् यत्किमपि श्रुतं तत् प्रतिदिनं तस्य विचारान् तस्य पुनः पुनः तस्य किं वदामि, पार्श्वे तस्य चिन्तनं भवितुम् अर्हति। कारणं जीवने न आगच्छति तर्हि किम् अर्थः अपि नास्ति। तस्य जीवने एव किञ्चित् परिवर्तनं भवतु, किञ्चित्। कारणम् ओवर्नैट् तु किमपि न भवति एव। यत् इदानीं मम 18 अध्यायनं सम्पूर्णं जातम्, इदानीं श्वः उत्थाय अहं सर्वं योगिसदृशमेव करिष्यामि, तस्य कृते तु हिमालये गन्तव्यं भविष्यति। गृहे स्थित्वा सर्वं संसारे स्थित्वा पुनः पुनः सर्वम् आगच्छन्ति एव। तर्हि ईश्वरः अपि अस्माकं परीक्षा स्वीकरोति। सः दृश्यति वयं कथं जीवनं व्याप्नुमः। अनन्तरं जीवने संयोगः, व्यक्तिः भवतु वा, विचारः भवतु वा, वित्तं भवतु, सर्वस्य संयोगः वा प्रसङ्गः भवतु, सर्वस्य संयोगः ईश्वरः एव कारयति। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। प्रतिफलं तस्य योगः इत्युक्ते केवलं धनस्य वा कार्यानस्य वा भवनस्य योगः नास्ति। विचारान् यत् योगः भवतु वा, जनान् योगः वा, प्रसङ्गः, एतत् प्रसङ्गः मम जीवने कथं मम न परिकल्पितं कदापि, तर्हि एतत् मम जीवने अवसरं कथं प्राप्तं। कदाचित् वयं निमिषद्वयमेव दूरवाण्याम् उपरि वार्तां कुर्मः, तर्हि चिन्तयामः, अरे कियत् सुन्दरी वार्ता कृता महोदयेन वा महोदयायाम्। अत्रापि अस्माकं परिवारः अस्ति। वयं कदाचित् उत्थाने मम तु भवति एव, अहं बहु क्षोभम् अनुभवामि, कदाचित् अहं न लेखितुमपि शक्नोमि गणे, बहु तद्विषयः अस्ति कि विलम्बेन आगच्छामि। प्रतिवारं मम तु विलम्बः एव भवति, कदापि समये न आगच्छामि एव। अस्माकं रात्रौ पर्यन्तं तत्र
शयने बहु किं वदामि 12 अनन्तरमेव मम बालकौ द्वौ अपि मस्तिं कुर्वन्ति। तर्हि प्रभाते अहम् ईश्वरं प्रार्थयामि, मां सः एव अस्माकं जागरणं करोति। अन्यथा तु किमपि वयं न कर्तुं शक्नुमः। ईश्वरकृपया एव सर्वं भवति, एवं मम चिन्तनमस्ति। अहं किमपि अधिकं किमपि न लिखितवती एव, चिन्तितवती अद्य आरभ्य लिखिष्यामि, परन्तु क्षम्यतां, यत्किमपि मम मनसि आगतं तदेव अहं परिवारसदृशाः जनाः सर्वे एकमेकानां मम तु बहु सम्यक्तया मम तु अवगतं कियत् पठनमस्ति, ज्ञानेश्वरी भवतु वा अन्य शास्त्राणि भवतु, सर्वेषां बहु पठनं बहु अध्ययनं दृश्यते अत्र। भावकथने अपि किञ्चित् बृहत् ते सर्वं बहु सुन्दररीत्या एकैकं श्लोकं स्वीकृत्य सर्वे महोदयाः सर्वे महोदयाः एवं बहु सुन्दरतया कुर्वन्ति स्म। पुनः वदामि, ईश्वरकृपया एव अत्र अहम् अस्मि। सर्वेषां बहु धन्यवादः। गुरुवर्यस्य तु किमपि ऋणं कदापि न दातुं शक्नुमः। तर्हि बहु धन्यवादः, प्रणमामि। नमो नमः, नमः सर्वेभ्यः। रुपल भगिनी बहु 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 उत्तमम्। बहु बहु उत्तमं, बहु उत्कृष्टं भवत्याः भावकथनं, बहु उत्कृष्टं। धन्यवादः। बहु रुपल सम्यक् भगिनी अस्ति बहु महोदय। सम्यक् रीत्या उक्तवती। यथा भवती उक्तवती, वयं दैनन्दिनजीवने अतीव व्यावहारिकाः भवेम, परन्तु शनैः शनैः अभ्यासं करणीयम्। धन्यवादः। आं भगिनी, सत्यं। बहु धन्यवादः। सम्यक् अस्ति भगिनी, रूपल भगिनी। धन्यवादः। सम्यक रूपल भगिनी, आप तो उम्र में, इसी छोटी उम्र में इतना सारा सोच अपने मन में लाया है और प्रैक्टिस करने की जो प्रयत्न करती है वो बहुत प्रशंसनीय है। अपने बच्चों के साथ भी वो यू आर ट्राइंग टू इनकलकेट ऑल दोज वैल्यूज, सो इट्स रियली गुड। धन्यवादः भगिनी। सत्यं समीचीनम् उक्तवती, बहु उत्तमं प्रस्तुतिः अस्ति, उत्तमा प्रस्तुतिः। अस्तु, धन्यवादः। अग्रे मंजुला भगिनी। आं महोदय, क्षम्यतां महोदय, पहले आई कुडंट से। हम बताएंगे महोदय अभी। महोदय। आम् आम्। सर्वेभ्यः नमस्कारः। This entire journey of reading Bhagavad Gita, it's a God-given opportunity for me to, in this birth, like it has been because of my Guru, Lord, it's my heartfelt, I want to thank Mahodaya and all everyone like who has been attending the class to bear with me whatever I have been saying, and my heartfelt gratitude and namaskaram pranam. With this, this is the 18th chapter where we have concluded, and there are a few things. It is not that I'll be whatever I'll be like saying today, it is confined to this particular chapter. It is like overall whatever, like briefly I want to say a few things. Apart from that, this entire journey, it has been really it's a beautiful journey wherein I could see myself how I have been like what I was there maybe 1.5 years before, and what I'm able to see, like those changes, whatever. So with this, I would like to start whatever I have made few points. Om Hari Om Shri Gurubhyo Namaha Hari Om Om Shri Paramatmane Namaha.
ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिना व्योमवद्व्याप्तदेहया दक्षिणामूर्तये नमः means that God appears to his devotee in the form of a guru and points out to him the immanence of the divinity. With this, I would also like to थोड़ा हिंदी इंग्लिश सब कुछ मिलके हम बताएंगे आज, क्योंकि हम ये मानते हैं कि भाषा एक it shouldn't be a barrier. There is beautiful verse from Upadesa Sara, that is by Bhagwan Ramana Maharshi. It is so much similar to what Lord Krishna has like concisely has explained in chapter 18. I would like to say a few verses from that. Karturajnaya prapyate phalam karma kim param karma tajjadam kirti kritimahodadau patana karanam फलमशाश्वतं गतिनिरोधकम् ईश्वरार्पितं नेच्छया कृतं चित्तशोधकं मुक्तिसाधकम् कायवान्मनः कार्यमुत्तमम् पूजनं जपश्चिन्तनं क्रमा जगत ईषदी युक्तसेवनम् Ashtamurti-Devapujanam. I'm sure like people have well versed in Sanskrit. It is so much similar, the lines which Bhagavan has recited about the karma, the karya which we do, and how it has to be done when the karma, whenever whatever the actions we do in our day-to-day life, it has to be done without any expectation. And it says about the kartritva bhavana and how to the samarpan bhavan. So it is overall it says about that. And I would like to say a few more points, like the basic essence of the Gita. It is like it has the Gita teaching has a place for the renunciation of all actions by aspirants who have attained the purity of mind. That is Chitta Shuddhi. Its main thrust is to recommend the renunciation not of works but of their fruits and a sense of agency. That is, I am doing the Kartatva Bhava. If by karma is meant all Vedic ritualism and ego-centered work for selfish gains, the equation of dharma with karma is all right, but it cannot be of works done as pure acts of devotion and service. Further, immediately, when we see the previous verse in 63, let your mind be engrossed in me, be resigned to me, offer worship to me. So, works of the nature of bhakti discipline should always be performed. These disciplines are in the words of the Bhagavata Purana, that is, Shravanam, hearing about God, Kirtanam, chanting his name and praises, Smaranam, remembering him through repetition of the Nama, and Pada Sevanam, performing all duties as his service. And if you see, it resonates in the verses which I was saying in Upadesha Saram. If Bhagavad Gita is the Swayam Bhagwan Lord Krishna's words, I mean, just imagine how much we are blessed to be even born in this nation and to have and apart from that, the opportunity to learn Bhagavad Gita and the two under the able guidance of Acharya Ji. It is like I'm sure there is some purva janma ka jo phal, jo karma ka phal hai. We are because of that only, like I'm sure we all are sitting in this classroom and learning. That thought itself is like when you sit and think, it's overwhelming. And every day, like when Acharya Ji he explains all those, it is so much to contemplate with. Like
maybe the whole day we can keep thinking about those words, those sentences, whatever he has explained. It was it's beautiful, like, to think over again and again, puna puna, and then to put it in our to put it in our daily life and to act accordingly. So that is what exactly it has been said in all the scriptures. And now in Upadesha Sara, the reason why I was quoting that is, here Bhagwan Ramana Maharshi also, it is the experience of an enlightened soul which is coming out from there. It is a pure jnana. See, the one thing we have is the opportunity wherein Lord Krishna himself, like, in one of the yuga, he had told us, and we are, it is such a, we are so blessed to read that, understand that. And in this, in present days, like Bhagwan Ramana Maharshi, he's saying the same thing. So in with this, and so many great saints, yogis, they have repeatedly said the same thing. So one cannot really, we can say that means whatever Lord Krishna has said, it has been, established, or maybe they have said, yes, this is what it happens, and this is what is the truth. So like this, they have told, all the saints, they have told us in this, in our generation, like in today's world. So and if you see in the scriptures, like where I'm quoting now from Bhagavata Purana, all these things, wherein we like Shravanam, Kirtanam, Smaranam, Pada Sevanam, Vandanam, Dashyam, Satyam, and Atmanivedanam. Atmanivedanam, that is self-dedication to the Lord. So even in this, in the performance of these devotional activities, there is a form of renunciation to be practiced. There is a tendency among spiritual aspirants to feel that they have done so much of sadhana and nothing has happened, or that they are entitled to the Lord's grace because they have done so much of spiritual practices. Quite often even I have grumbled this. I have been saying, I mean, at times, of course, that is a pain. Like a few sadhak, maybe I don't know, I'm just a very beginner, or I don't even know whether I have begun. I feel like, why? I mean, that there is some kind of pain, that eagerness. There is something which is happening. You really want to know what is the truth, but you feel that you have not gone anywhere. Then you feel, what should I do to go to progress age, to go, to progress in spiritual, in spiritual practices, and you're just holding your guru's feet, and like, yes, I remember one Jnani saying, what should we do? Nothing, just, hold your guru's feet, and, all you have to do is just wait, and maybe that is how, when there is Guru's Lord's grace, everything will happen automatically. So there is nothing so I mean, stupid of me, and it is like, that is a kind of mentality when I think, अरे हम इतना I mean, ये पढ़ रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? Like now, so for me personally, it's like now I have kept other things aside, like be it my professional thing. Of course, as as performing my duty, my dharma as mother and in the family, I have to concentrate. Apart from that, when I'm thinking, like now I'm with the swadhyaya, one tends to feel this, where am I going further? So that is a thing, like when feels that, nothing has happened, that kind of feeling usually comes. So the infinite being cannot be purchased for any price of limited, our normal vyavaharik world. So then when I was just going through all these things, books and all, so I realized one thing, that a true aspirant, he should abandon the fruits of the sadhana also, right? So in that case, yes, we should. When not just, अगर मैं भगवत गीता को पढ़ के theoretically मैं समझ के भी, अगर practical life में अगर मैं, if I'm not applying it, so I'm not going anywhere, I'll be staying in that place. So a true act, then I realize, yes, even to abandon the fruits of the whatever thing, it should be totally, I should not even be considering it.
So then the Lord's grace, I think it's bestowed according to his will. So man's duty is only to pray for it and wait in patience. He is to have the that abiding faith that Lord dwells in the hearts of all beings, revolving these by his mysterious power of Maya, as one would do. Yeah, and the surrendering of the fruits and the sense of like I am doing it, in spiritual practices, even that has to be abandoned completely. And according to Madhusudana Saraswati Swami, this surrender takes three forms. That is when we totally surrender to the Lord. Tasyai vaham mamai vasau sa evaham iti tridha. Bhagavat charanatvam syad sadhana bhyasa bhakatah. That is, first there is the attitude that I am his. Second is the attitude he is mine. And third, there is this experience, he is I. Surrender takes these three forms according to one's spiritual maturity. That's what he says. And in explanation of these, he quotes as the example of the first attitude. Satyapi beda pagame nata tavaham na mamakina nasvam samudrohi taranga kwa chana samudrohi tarangah. That is, when the sense of difference subsides, I am, O Lord, thy appendage and not you mine. It is a wave that belongs to the ocean and never the ocean to the wave. So we are like the waves where we belong to the Lord. And the second stage here, it is represented by the attitude. Here he says, Hastam utshitya yatosi Balakrishna Himadbhutam Hridayat Yadi Niryasi Paurusham Gamayamiti. Yeah, Ganayamiti. Paurusham Ganayamiti. That is, well, Krishna, thou art forcibly snatching thyself away from me physically. How strange I shall only praise thy valor if thou art able to extricate thyself out of my heart also. Here the devotee's sense of minus with regard to the Lord is so great that he feels that he can never separate himself from him. That is the devotee. And the third and the highest stage of surrender is represented by the realization embodied in the verse addressed by Yama to his emissaries in the Vishnu Purana. That is, Sakalam idamiham cha vasudevah paramapuman parameshwarah sa ekah iti matirachala bhavat yanante hridayagate vrajatan vihaya durat. Do not approach those in whom has arisen the firm conviction that all that exists is Vasudeva, the one supreme Lord and master of all, dwelling within the heart. Here the I has disappeared in the he, and there is only he. He, the one who resorts to him absolutely. He offers to deliver from all sins. Sins must be understood in a comprehensive sense, namely the effects of all karma, that is present, past, good, bad, which leads to repeated births and deaths. Even the effects of good karma can be called sins, as they also lead to repeated births and deaths. In other words, the Lord promises to bestow his grace and to light in one's heart the lamp of wisdom that removes the darkness of ignorance, which is the cause of all sins. Individual sins may be absolved by prayaschita, but sins or sinful tendency can be effaced only by haritoshanam, by securing the grace of the Lord. There are several verses of the Gita which may cause some surprises in the minds of the modern readers, because in contrast to the modern idea of giving
the wide publicity to a spiritual message. The Gita is prohibiting the preaching of it to persons who do not practice austere living. This is like probably this is mentioned in the end, so that he says, Lord Krishna, he says, this Gita's teaching is not for like everybody. When people don't know to value, and in fact, these and all are most of these teachings, especially the Brahma Jnana, is kept. It is a secret. It is taught in a secret manner and in a secret way, so that only the right adhikari, like even to study Vedanta also, in most of the classes, even in today, even maybe it is online or offline, they always see the adhikari. That is, the person, the student should be the right student to even to grasp the particular knowledge, especially when it comes to Vedanta, because a basic understanding is quite essential, and also the person, the student should have the right mindset to understand or to even grasp the scriptures, what is being told in the Vedas. So, because similarly, even for Bhagavad Gita, I cannot call anybody or who is not interested or maybe interested not that much, and wherein they are, all their interest is towards the Lokik world, what is happening in the outside world. So if I am like people who are too much interested in politics or this outside world, if I call them and if I make them to sit and please listen to Bhagavad Gita, and I cannot start preaching, or maybe to teach or to even to discuss whatever even I have understood. So in that sense, Lord Bhagwan, he says, Gita, it is being prohibited even to do that. Its teaching should be confined to devotees of God. And the idea behind this prohibition is that perverse people will misinterpret and abuse many of these great teachings to suit their own, selfish purposes. So he who thinks the self can be a slayer, and for example, in the teaching, in the in the chapter 2, verse 10, he says, "He who thinks the self can be a slayer, and who thinks it can be the slain, both have no right knowledge. For the self does not slay, nor is the self slain." So similarly, this can be it can be used by criminals or antisocial people. The teaching that all beings are like objects mounted on a wheel, which the Lord is turning, may be used to justify the fatalism or maybe the lethargy and antisocial acts. So man can shift the moral responsibility for his actions to God and thus make a noble teaching ridiculous. So people with antisocial tendencies can easily misunderstand and misapply these doctrines. So it should be the Jnana, that is a Gita Jnana, it should be imparted only to genuine spiritual seekers with a sound moral foundation. And I take this opportunity to thank Acharya ji very patiently. Probably, I have, I keep telling to all my family members, and my very few of my friends who who believe in. So I tell them that I haven't come across Acharya who indeed then he is a true teacher with all his patience. महोदया, आपका जो पेशेंस देख के मैं तो भगवत गीता तो सीख ही रही हूँ आपसे, पर द पेशेंस जो आप सबको यू टॉलरेट अस एवरीवन, हमारे जो क्लासरूम में जो 22 पीपल आर देयर, ऑल आर सो डिफरेंट, बट येट he tolerates, and it's like walking together. It's beautiful, and he has tolerated us, and that quality in itself is a big teaching for me. I get inspired a lot, and dhanyavad Mahodaya for that. So Gita lovers will be it is for the is it not audible? न श्रूयते भगिनी. Is it बीच बीच में ये नहीं होता है मजबूर में. नहीं, मुझे पूरा सुनाई दिया. I mean, I was able to hear completely.
every I'm so sentence. sorry. I didn't. No. Manjula Bhagini, No, probably clear. who is I'm not also hearing able may to. be having a network problem, but I was able to hear completely. Okay. Yeah. Yes. Yeah. Maybe I'm just. I'm just expressing my personal gratitude or my nothing. This was just a personal exclamation. That's it. And now it's like to conclude. I mean, I would. And one more thing, Mahodaya, which I felt like, it is like I just came across this chapter 9 in Panchadashi, wherein see, ultimately when after we've all like Abhi, now we have completed chapter 18 chapters of Bhagavad Gita, and now in between also like probably few of us we had this doubt, what is that, like okay abhi hum sampurna jnaan प्राप्त कर लिया, the knowledge is in a it is in the intellect thing, it is in a memory, and but the satyam, it is always, it is about the present, it is a reality, it can never be a thing of the past, and but yet we are not able to experience it, right? And I'm sure everybody will agree to this. So this is in Panchadashi they say this is the paroksha jnana, and when we experience the truth, the reality, the Brahma jnana, that is aparoksha jnana. So this paroksha jnana ka, they say, it is very beautifully they say. Even like I would like to read few. I like to just read quote briefly, and I would like to end. Uh, okay. So there is one interesting thing which I found the answer. You know, so maybe I thought maybe I can just share with you. In chapter 9 of Navamodhyayah in Panchadashi, it says Mani Pradeepa Prabayor Mani Buddhya Vidhavatoho मिथ्या ज्ञान विशेषेपि विशेषोर्थ क्रियां प्रति. Sorry if I have done any mistake while reciting it, but I'll just go through briefly read the in English the meaning of this. A man sees a gleam of light emitted by a gem, and another sees a gleam of light coming from a lamp. And it does require a little bit of imagination also. I would kindly request people who are listening just to maybe understand this. Like if a man, when he sees that a beam, that is a gleam of light coming emitted by a gem, and at the same time another man sees a gleam of light coming from a lamp, and now the gem is different, the lamp is different, and now both men, they are seeing and both imagining that they are the gems. Now both there are two men, okay, and now one man is seeing the gleam of light, that is which has been emitted by the gem, and another sees the gleam of light coming from the lamp. And now these two men, they walk towards it thinking that the gleam of light is the gem, that is the gemstone, and now both are walking towards it, but though in both the cases the notions are wrong. Why it is wrong? Because the gleam of light, it is different from the gem. Gem से जो light निकल रहा है वो तो light है, that is not the gem itself, and that is one side. The other thing is though the light which is being emanated by the lamp. So now there are two different people who are walking towards it. So here Swami Vidyananda ji, he says so beautifully, अभी यहाँ पे तो दोनों जा ही रहे हैं, both are wrong, both are thinking that is a gem, but it is the only the light which is being emanated. But the person who goes towards the light which is being emanated from the gem, even though it has been wrong, but he reaches the right place. So, but the person who walk towards the light which is being emanated by the lamp, and he realizes, अरे ये तो gem नहीं है, ये तो lamp है, lamp से जो आया हुआ प्रकाश है. So here, of course, two people walking in two different paths, but yes,
both were wrong in their assumption, but एक तो पहुंच गए जहां पे पहुंचना है. तो सिमिलरली ये जो एग्जाम्पल मैं यहाँ पे क्यों बता रही हूँ, इसलिए कि हम ये सब जो साधना कर रहे हैं, स्क्रिप्चर्स पढ़ रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, this and all and we are doing it in this mind, with this mind, you know, and based हमारा जो चित्त का जो है, maybe the purity, based on the purity of the mind and the ekagrata, how, you know, how focused we are, you know, concentrating and reading the scriptures. So this will take us आगे कहाँ तक, to the place where the light is there, and the person who is reaching that place where the light is being, you know, it is emanating from the, which has been illumined by the gem. Ultimately, he will reach to the spot of where the gem is there, even though he has mistaken the light to be the gem. So similarly, हम जो ये जो सभी scriptures का जो पढ़ रहे हैं, he says this has come sakshat from God himself. I mean, it is the Shruti. It is when Lord Bhagavan himself he has told. And one thing is assured, people with Shastra Jnana. So what is the need of this when one sticks or when abides strictly with the Shastras, with the Dharmas, and when we follow, it is like the person who is walking towards the light emanated from the gem. यानी कि जेम से जो रोशनी निकलता है, तो वो जो रोशनी को देख के अगर मैं ये जेम करके मान के मैं जा रही हूँ, अगर ये हम सब जो व्यक्ति जो धर्म पालन करके शास्त्रों का अच्छे से पढ़ के हम जो विधि पूर्वक हम ऐसे जब प्रयास करते हैं, तो यानी कि वी रीच, even though it is a indirect knowledge, जैसे मैं परोक्ष ज्ञान बता रहा था, this will also lead to the you know, realization. That is what here in Panchadashi very beautifully Lord Swami Vidyaranyji he explains. I don't know how much I was able to convey what I understood, but this is what, like, you know, they say even though we think this is only in the mind level, but yet as we are proceeding, you know, one day we will reach to the destination where we are supposed to reach. And that is what Swami Vidyaranyaji bata rahe hain, constant you know, satata practice, you know, in the form of nididhyasana, shravana manana nididhyasana. And you know, we all know that, you know, the shravana removes the aviveka, and manana removes the asambhavana, and nididhyasana removes the illusion that we are limited, you know, we are this jiva. So by doing this upasana, that is a continuous meditation, you know, so by doing nididhyasana or upasana, so one day we are sure to reach. But so here, that is what Swami is also like saying, even the acquired knowledge, that is the paroksha jnana also, will lead us to where we are supposed to, you know, whatever our goal is to for self-realization. So this is like you know, this is like a never-ending. This one we can go on and on and on. Because of the time factor, I would like to you know, stop at this. Probably, you know, it's not a very orderly or a very organized way of putting things, but somehow, you know, I took it from left, right, Panchadashi, Upadesh Saram, a little bit from Bhagavad Gita. It's like a total mixture. And I always remember my master saying, you know, जब हम spiritual के बात करते हैं, it breaks all the rules, you know, whatever the assumptions we have made in mind, ये जो हमारा, it is all of unlearning. In fact, very interestingly, Swami Vivekananda, he says, it is all about unlearning. Whatever our mind has been conditioned from pehle, it is all about to unlearn that, you know, and the conditionings of this mind, it has to be removed, you know. And it is not that we okay, मैंने ये बहुत orderly से लिख दिया, ये proper organize कर लिया, तो वो नहीं है. So it is like something, it is like that, you know,
see, mind is all very limited. Sometimes I feel like, I'm totally lost and what is this? And then I just laugh it out and say, yeah, this is how it should be. ज़्यादा सोचने का भी नहीं है करके. But anyway, thank you so much. And this is like, I really wish, and आपसे सबसे मेरा रिक्वेस्ट है, हमारा ये जो छोटा सा परिवार है, हम आगे भी हमारा जो जब तक बाय लॉर्ड ग्रेस हम इसी तरह से हम ज्यादा ज्ञान का शेयर करते रहेंगे, और आचार्य जी का गाइडेंस से लाइक विल प्रोसीड. बहुत सारे स्क्रिप्चर्स पढ़ेंगे, रामायण, एवरीथिंग जो महोदय बताएंगे, तो विल डू दैट. एंड थैंक यू सो मच. एंड थैंक यू सो मच. एंड हमारे पास ये 18वें अध्याय का महात्म्य भी है. जब समय का अभी थोड़ा देखना भी पड़ेगा. जब भी महोदय बताएंगे तो मैं एक 5-10 मिनट में उसका भी मैं पढ़ लूंगी. जब भी बताएंगे मैं पढ़ूंगी. अभी भी मेरे साथ है, जैसे आप बताएंगे महोदय. बहु उत्तमं भवत्याः कथनम्. अद्य समय ओके. न अद्य पितुः अपि नास्ति. किमस्ति, अद्य सोमवासरम् अस्ति, पुनः श्रावणमासम् अधिकमासम् अपि प्रचलति. तर्हि शीघ्रमेव शिवपूजायाः कृते आमन्त्रणम् आगतं चेत् क्षम्यतां. धन्यवाद. अभी हम समाप्त करेंगे. बहुत धन्यवाद महोदय. थैंक यू सो मच. मंजुला भगिनी, बहु उत्तमं. व्याख्यानं श्रुत्वा आनन्देन सम्यक् अस्ति. अभिभूतः अभवम्. Very beautifully you have attached Panchadashi along with the Bhavakatha. You have the practical ability to bring the concepts into very realized form. Thank you. Thanks a lot. Bhagwan's कृपा, Guru कृपा, Swami ji, there's nothing like mine. It is all his word. Very well explained. But very well, see, you are very emotional, but on the other hand, very well you are attaching the things, from Panchadashi, from this Granth, that Granth. You are a Pandora box of knowledge. नहीं स्वामी जी, थोड़ा डर भी लगता है ये सब सुन के. एक्चुअली मुझे जब भगिनी my brothers and sisters when they say thank you, तभी मुझे थोड़ा डर भी लगता है कि ये मेरा जो ईगो है, I try to put it down, like बहुत उसको humble करके. Anyway, thank you. धन्यवाद स्वामी जी. But we don't see that you have got an ego. Like you have the knowledge, but then subsequently if I suggest you, then in my point of view, only the thing is that you have the knowledge, but then you stretch it bit long. That's all. Otherwise, Yes. you have a very wonderful combination of knowledge and feelings. There is no doubt about it. Only the things that the way your presentation is that is also a remarkable one. But only where you need to put efforts is you have to confide that. Yeah, that's otherwise wonderful. There is no doubt. धन्यवाद स्वामी जी. प्रणाम. शांति पुष्टि तुष्टि चास्तु सुखी भवतु सर्वदा. भगिनी, आपके लिए ना मैसेज है इसमें ना, आप वो YouTube पे सुन लीजिएगा. मेरी तरफ से आपके लिए मैसेज है. आप डर रहे हो ना, YouTube पे सुन लेना आज का मेरा भाव कथन. हाँ, धन्यवाद. अस्तु, शांति मंत्रं वदामः. कक्षां